So ku Top Media Group nga bwe twabategeeza mabegako nti ne media houses tezikitaliza oba media fraternity. Pastor Jackson Ssenyonga y'omu ku abo abakwatira ddala ekifo ekyokumwanjo ku lisiti y'aba employers abatasasula abakozi. Era ne tubategeeza nti bangi nnyo abata respecting a media freedom, abata respecting a media rights, abata respecting na ddembe ly'abakozi. Top Media Group Pastor Jackson Ssenyonga y'omu ku abo, naye ng'ate ensimbi okusinza ku research gwe tukola ensimbi zaafuna zaakola saako zaayingiza ne projects zaalina mwana tutolema kugamba nti musajja mugagga si musajja nti mwavu lunkupe. So ekiriyo bye tugenda okubawa nti agenze mu myaka egiwerera ddala nga lisiti akwatwa b'olukangaga lw'abakozesa abatasasula ng'atopinga ekifo ekyo oba he tops the charts every year. Ebiriwo ebiri Makerere Kavule in the Christian-based media house. Actually, batugamba it was the first media house, a Christian-based top television, a top radio, yeah, Top Media Group. Ebiriyo bikaabya tebisanyusa, waliyo omuliro ogwazikiziddwa naye nga yabadde egenda kukwata omuliro. Kiva kuki? Tuula okalire mukulu. Nti sabiti oba nnaku ntono ze tukubye emabega omwana ow'omuvubuka asoma amawulire, musajja mukulu asoma amawulire ku media house eno radio, yabadde agenda kwokya bakozi banne naye bakamaabe era agenda bookera mu Top Radio era agenda kwokya Top Radio. By the way, bagenze information eriwo yatuweereddwa insider okuva ku Top Media Group eraga era ikakasa nti omu ku musomi oba ku basomi b'amawulire ku Top Radio kyategeerekese nti bwe kyabagudde mu matuba mu buufu nti Pastor Jackson Ssenyonga yabadde aliko abakozi ab'olubatu bayagala okubeera nga asasula alondoba mu randomly, one mu department ya control room n'abalala abamu bakozesa. Kakati, we got in this information into there is actually a delegation of in quotes, yeah, ministers. Siba no these ones who are voted into power, but the Peter Dusk Ministries from the US. They landed in Uganda a few days back to come and minister the word of God to the flock. Yeah. So after realizing that yes, he has a huge burden of employees or journalists who have not been paid yet, he knew that those in the control room could actually suffocate this project, because inside the control room, one can easily switch off the television, one can easily disorganize the station. Yes, he can disorganize the waves because they are the masters. The waves or the airwaves are in their hands. So one can decide, the IT department can decide, the control room can decide, and other relevant departments to switch off the television or to sabotage the station. So Peter Dusk Ministries, once they landed into the country, according to the information we got from the insider, he told us that actually Pastor randomly decided to pay some of those departments, but to few people. For instance, the controllers or those in control room, plus other managers, leaving out a huge number of lists or number of people who are not paid. Uganda y'enkya. Abali ku mukutu tubaniriza Uganda y'enkya n'emikutu gyaffe emirala nga Lutambi Media, Solomon Kaweesa n'emikutu gyonna egy'abamawulire mwebale kutugobera n'okutuwa feedback oba response ko bye tubaweereza. Nze muzikuwaga nga Moses Wamala ndi ne muganda wange Mutebi Solomon sekanyumiza amansa bwino oba the moving dictionary bwe tugenda okutambula in series of programs this week. Bingi bye tulina okubeera nga tukubamu tochi. Omukulu Mulwana Patrick ebibye bikyali awo Alien Skin
Ibrahim Ssemujjunganda bamusudde ettale mu kibiina kya Forum for Democratic Change takyali chief whip wa FDC mu parliament omukulu kati Professor Yusuf Nsibambi yes council yaliwo kaakati olutalo mu FDC bikyagenda mu maaso Kano yayozezza ku munye actually yakaabye Kano yakaabye Kano yakaabidde ddala munamagye yakaabye ekibiina kye yatandika alaba ddala kituufu kigenda ewamu Museveni oba sinakindi kyagenda dda bingi ebigenda maaso mu ggwanga Uganda naye tubaaniriza katutandikire ku nsonga gye tugenda okutandikirako naye kasooka empe muganda esikanyumiza abalamuseeko ate twale speed ya iriri mweno program igenda kutwala budde butono it is informative n'okubategeeza ebiriwo ebiri Makerere Kavule in the Christian based media house actually batugamba it was the first media house eri Christian based top television ne top radio top media group ebiriyo bikaabya tebisanyusa waliyo omuliro ogwazikiziddwa naye nga yabadde egenda kukwata omuliro kiva kuki tuula okalire mukulu obulamu buli butya Ssekanyumiza obulamu si bubi tulwanagana mpola mpola okutuuka we twagala okutuuka tulamusiza wenna tulaba n'enkwebaza okutugoberera yes we tugenda okubeera nga tutambula tutandike ku nsonga eya Pastor Jackson Ssenyonga waliwo information gye twafunye sources zaffe munda mu top media group ezatutegeeza jjukire mabegako wali twakutegeeza nti media houses mpitirivu nnyo mu ggwanga Uganda naye nga ojjeko media house mu ggwanga Uganda abantu bangi bali unemployed yes the unemployment rate eri waggulu bangi abafuluma tertiary institutions vocational institutions higher institutions of learning nga universities n'ebirala ne banoonya emirimu naye buli mwaka tugattako ekitegeeza unemployment rate buli mwaka yeeyongera yadde nga guli guti waliwo abagambibwa kuba nina kiteekana mu bukomera oba nti the purported employed people naye nga ate tebasasulwa eriyo abali employed ng'emirimu bagirina naye nga tebasasulwa eriyo abali employed nga bafuna kitono eriyo abali employed nga tebafunirako ddala mwanattu ku nsimbi so categories za njawulo era bwe tuba tukubuuza yes you're employed but are you paid you're employed do you receive wages or any benefits are you employed do you get salary okitegeera byonna byawukana so ku top media group nga bwe twabategeeza mabegako nti ne media houses tezikitaliza oba media fraternity Pastor Jackson Ssenyonga y'omu ku abo abakwatira ddala ekifo ekyokumwanjo ku lisiti y'aba employers abatasasula bakozi era ne tubategeeza nti bangi nnyo abata respecting a media freedom abata respecting a media rights abata respecting na ddembe ly'abakozi top media group Pastor Jackson Ssenyonga y'omu ku abo naye ng'ate ensimbi okusinza ku research gwe tukola ensimbi zaafuna zaakola saako zaayingiza ne projects zaalina mwana tutolema kugamba nti musajja mugagga si musajja nti mwavu lunkupe so ekiriyo bye tugenda okubawa nti agenze mu myaka egiwerera ddala nga lisiti akwatwa b'olukangaga lw'abakozesa abatasasula ng'atopinga ekifo ekyo oba he tops the charts every year abantu abalwawo okusasula abasasula obusimbi obutaliimu n'abatasasulira ddala kaakati agaliwo galaga nti sabbiiti oba nnaku ntono ze tukubye emabega omwana omuvubuka asoma amawulire musajja mukulu asoma amawulire ku media house eno radio yabadde agenda kwokya bakozi banne naye bakamaabe era agenda bookera mu top radio era agenda kwokya top radio by the way bagenze naye kambawe Ssekanyumiza tugende buterevu mu story eno emboozi eno bwino gwe twafunye oba facts omuntu eyatubagulizaako ndoza tumuwa abantu bamutegeere bamanye ekigenda maaso ku top media group George Washington yannyonnyola n'akugamba nti truth will ultimately prevail when there is pains bringing it to light nti obulumi buli bwe lubeerawo oba osindiikiriza amazima ago gaveeyo gavaayo ensi n'egamanya
oba neegalaba. Kirungi nnyo okuba nti process zino eziyitibwamu abantu mu kukola ku mirimu zinyigiriza naye ate zivaamu ekyokuyiga, ziyamba n'abalala okuyambibwa abo gye kitannatuuka. Twayogera dda ku nsonga zino ku bakozesa abatasasula bakozi ku mirimu gino egiri professional n'egitali professional. Kati kyekiseera y'ensonga okuba nti eviirayo ddala okuba nti bennyini nabo beetabyemu bekikwatirako ddala. We are living in capitalistic world, nti tuli mu nsi capitalistic world kwe kuba nti omukozesa ekigendererwa kutulugunya gwakozesa nti anoonya ku exploitinga gwakozesa. Nti nkataddewo omulimu naye ntunula mu kufuna mu oyo gwe nkozesa okusinga okuba nti mutunuulira okubalansinga ye capitalistic world eno mwe tuli. Naye ate tulina okukirwanyisa kubanga era ffe ffennyini ffe tukiyitamu. Information eriwo yatuweereddwa insider okuva ku Top Media Group eraga era ikakasa nti omu ku musomi oba ku basomi b'amawulire ku Top Radio kyategeerekese nti bwe kyabagudde mu matuba mu buufu nti Pastor Jackson Ssenyonga yabadde aliko abakozi ab'olubatu baayagala okubeera nga asasula alondoba mu randomly, one mu department ya control room n'abalala abamu bakozesa. Kakati we got in this information there is actually a delegation of in quotes ministers, sibano, not these ones who are voted into power, but the Peter Dusk ministries from the US. They landed in Uganda a few days back to come and minister the word of God to the flock. So after realizing that yes, he has a huge burden of employees or journalists who have not been paid yet, he knew that those in the control room could actually suffocate this project, because inside the control room one can easily switch off the television, one can easily disorganize the station. Yes, he can disorganize the waves because they are the masters. The waves or the airwaves are in their hands. So one can decide, the IT department can decide, the control room can decide, and other relevant departments to switch off the television or to sabotage the station. So Peter Dusk Ministries, once they landed into the country, according to the information we got from the insider, he told us that actually Pastor randomly decided to pay some of those departments, but to few people. For instance, the controllers or those in control room, plus other managers, leaving out a huge number of lists or number of people who are not paid. So ransom, once a certain newscaster actually on radio, once they had this, that randomly there were some of their fellows who are going to be paid, they decided, no, let's be paid at once, at least together. So we have the information. It's not verified yet, but it's alleged that pastor actually from this ministry, it funds them, or they are friends. This ministry funds Christian Life Ministries. We've not confirmed yet, but it is an allegation that they work hand in hand in terms of partnership. So it's believed from one of the insiders working with Top Media Group that pastor had received a lot of money in terms of dollars, thousands and thousands of dollars. So leaving them or giving them hope that they were going to be paid even before the ministry starts the job or ministering for their, I think, 2 or 1 week and a half visit here in Uganda, before, in quotes, miracles are performed, before everything is performed at the Christian-based faith or church, community-based organization. Now, ebigambo tubyogede mu Lungereza, reason being we want the ministry to know, the Peter Dusk ministry to know that the person, in quotes, the pastor you're working with is having a problem. Actually, I don't think it's a problem. Is it a norm? Is it a mentality now? It's an obsession.
He has an obsession of not paying his workers. Yet we have information that yes, you fund him, by the way. You work hand in hand with him. And we thank you so much for supporting God's ministry, because I think they expect that they're even funding the media house, of which in return, the funds don't do the needful. They don't aim. Yeah, it's indeed absurd for a media, for a church media house to be, it's indeed absurd for a church media house to be the case this time around, because it has been a long time. So many people have been complaining about the pastor. Yeah, Pastor Jackson. Yeah, he's becoming a menace. We would think that this tendency would be in other communities or media agencies which are not church-based. It's absurd. So the information we have is that someone wanted to commit ransom. Yeah, he wanted to burn down at least, and he still insists that if we are not paid, threatening violence, murder against now this newscaster is threatening ransom, is threatening actually, is it ransom arson, like burning down the Christian-based media house over delayed payments. It is alleged that the top media group journalists have spent more than actually 6 months without pay. Can you imagine? It's still alleged that the sales department comes at times, does the job, good job actually, brings in business, but at the end of the day, the pastor, it's alleged that he doesn't pay their commission as per the agreement. And many salespersons have been coming and going. So there has been an influx of labor turnover. Yeah, salespeople come, they do business, he doesn't remit their commission, they leave. So you can, Peter Dusk Ministries, you can confirm that the person you're dealing with is not really doing the needful. The funds you're remitting, you might be doing the good thing to remit for God and even support God's work, but God's work is actually financing and helping Pastor Jackson Ssenyonga's family alone. Maybe the pastor also needs prayers. Oh, so you suggest the Peter Dusk Ministries performs the miracle, like gives prayers to the pastor? They should put hands on the pastor. He's becoming a menace in Uganda. Okay, he needs to like at least like to be saved, to be redeemed, so that he gets shame. At least he gets ashamed of like seriously, how would you spend more than 5-6 months and you randomly choose, you decide ones to pay and those you shouldn't pay? It's really absurd. Yeah, that's being unconsiderate. Yeah, because when you look at the development at the church and consider, you can't compare the development at the church with the workers. It's not balancing. You can't align Pastor Jackson Ssenyonga, the employer, with his employees, whereby he's guarded fully by actually security. He's guarded. He's loaded with money. He's having projects, and as it's alleged that even onto his farms of Matuga, Nakasongola, he spends daily millions and millions of money to facilitate his piggery project. But we have information that he doesn't still, he goes ahead, or he goes an extra mile of not even facilitating good democracy or facilitating media freedom at his Christian-based media house. So we wanted the church is expanding every now and then. Yeah. But the situation in the workers, it's menacing. The church is expanding every year, in and out. They keep on buying neighbors unlawfully. Some of them are complaining the cases are in court. But the church is expanding, but the media house is not expanding in terms of actually the wealth, the welfare of the employees. So you imagine. Yeah, that's downplaying the role of the media. So bannaffe ebigambo ebyo tubitadde mu lulimi Olungereza
ministry eno etegeere yazze nti egenda kubeera ng'eweereza esabira abantu bannayuganda era ekolagana wamu ne Pastor Jackson Ssenyonga Christian Life Ministries Makere Kavule ne baganda baffe abaliyo bazze batukaabira kumpi no buli mwaka Top Radio Top TV abantu bano tubakubira endulu tubakubira omulambo bikaseera Musumba asasulira kubeera nga tumaze kukola noise eno bweti ya naye omulundi guno tugenze okulaba nga kisusse naye omusomi w'amawulire munda yasazeewo naga no omukulu mubiru nga manager wa Top Radio badde bagala bookera mu finance nga kiki nga omukulu agamba tuwulidde nti aba control room abateeka ebifaananyi ku mpewo abateeka buli kimu ku mpewo birabibwa abantu bo balondeddwamu nti bagenda kusasulwa lwaki tebatusasulira wamu naffe ate nga tubanja n'agamba ngenda kuma omuliro waneeno era n'athreateninga n'atiisatiisa naga nti bwe sisasulwa ngenda kubeera nga nkolawo akakanga so bye biri ku Top Radio era bye biri mu nsonga y'abantu abayitibwa abasuma mu nsi ey'omwoyo nakawulire ebiri mu mwoyo mu Uganda eby'emyoyo kyewuunyisa kiba kya nnaku kubanga twali soobidde nti ensonga z'emisaala n'obutasasula zandibadde mu radio stations oba ziri ez'ensi ze tuyita ez'ensi secular ne zitabeera eno mu ddiini tekigatta ne bw'oba okigatta olaba nga tekijja so ebimu ku ebyo bye tutegeera era n'okunoonyeza nze kwennyini nga kwe nakola media houses ezimu actually si ezimu ezisinga obungi okusinga ddala eziri faith based ya bw'ogenda era nina challenge nakola nti bw'ogenda mu media houses zino n'osaba omuntu nti mpa ku fayiro ya NSSF omusumba kitasobola giggulawo nina gwe nasinga nemugaa nti sewo njagala ogimpe ngende ne facts ku mpewo abantu mbagambe nti amazima ga Katonda mu ggulu omusajja oli asasula NSSF yagaano jimpa nenga eri ku mmeeza awo awabuwa ensonga ndala nenga ate basoma Bible nti ebya Kaisaali bya Kaisaali n'ebya Katonda bya Katonda awaawo nsonga ndala n'akulaga nti ate abantu abo tebasaani abamu bajja nga bavudde mu kyaki okukuweereza ku mpewo ng'oli azze kuweereza Katonda so nga ate balina okulambika obulungi mu makubo amatuufu ag'empeereza kuba kati kino tuli mu byamayengo tetunnayogera ku musaala nti oba gwe bawa Asha twogera ku mayengo nti omuntu aweereza ku mpewo ku contract ki. So Peter Dosk Ministries, we welcome you in Uganda. Thank you for ministering. Thank you for serving God. Thank you for preaching the word of God. But the person you're seriously partnering with, Pastor Jackson Ssenyonga, no, he has been tested, certified, and verified. And actually, I think as the media fraternity, we need to reward him for his hard heart, for his big heart of not respecting media freedom, of not respecting labor laws, of not respecting human rights, yeah? Because for many years, he has been working like this. He takes a lot of time to pay his workers. For instance, it's alleged that some of the workers have spent over 6 months, without being paid. The so-called pastor, at times, actually many times, doesn't remit NSSF or the National Social Security Fund, actually funds his employees' funds to the NSSF, and of which he remits, if he does, to few individuals. So this means that he doesn't lawfully and transparently and honestly deliver as per the laws of the land. But even leaving alone the laws of this land or governing the country, we know he would have acted godly. The scriptures say, of course, those who do well, actually, they will get more, of which we don't know. The pastor preaches a lot of good things about his flock getting profits, his flock
actually being wealthier, getting riches, but we are wondering whether his employees will be even close to what he preaches onto the pulpit. So we wanted to bring that to your attention before you go back to the States. We wanted to let you know that yes, if you can do something, please go ahead. If possible, stop remitting funds. Yes, you're sending funds to serve God, he's serving himself and his family. These funds are not helping the ministry or the media fraternity, as you might, or as you may be having a contract or partnership deal. Yeah, the funds have been zeroed down to the family. You think it's not the cause you are fighting for? Yeah. So ensonga eno bannayuganda nkulu ey'okulwanirira nga tulwanirira obwenkanya n'okulaba nga eggwanga yaffe litereera, tetugenda kutuna butunuzi ng'ebintu ebimu bigenda mu maaso. Kati ekintu kino kya muntu ayitibwa omusumba gwe twandisuubidde nti ebikolwa bye byandibadde byawukana nnyo ne ku byaffe. Tetujajinga, naye Katonda ali waggulu naffe bye tulaba ye yatugamba nti tuli balabira ku bikolwa byabwe oba ku bibala byabwe, naye amazima ga Katonda mugulu ebibala bya Pastor Jackson Ssenyonga nange nsobola kugamba nti kino si kirungi, andi seetaaga kugamba nti nninde Yesu oba nsabe nfukamire nsabe nkakase okusooka okuba mu mwoyo okulaba embeera oba enkola. Waliwo ebirabo ebyangu okulaba. Amawulire amalungi twayogera ku nsonga y'abannaffe aba Television, Pastor Tom Mugerwa, television gye yavaayo n'agula. Era noza twakyogera wano olunye nti Pastor Tom tetumwinaako obuzibu nga ki okugula TV dembe erina ministry ye. However, obuzibu bwe tubulina nti abakulu bana basembayo kusasulwa mwaka guwedde. Ndowooza abamu baga mu November, abamu December. Kati mwaka tubalinamu, yes, bangi nnyo bagenze mu maaso nga tebasasulwa. Kakati Pastor Tom Mugerwa abakozi bano abamu nga bakuŋŋaanira we ne bagamba katugere tulabe muzeeyi ayinza okubeera ng'akola ki atuyambe. Era abantu bano abakomentinga abamu, era ekintu kyo kya exposinze nnyo abantu abagamba nti balokole. Twakola emboozi eno nenfuna omwana yali akola ku CTV nanyinyonnyo n'agamba we used all the avenues, we are professionals, we've written letters to ministries genda gye basooka okuwandiikira, era leeta ne ba-acknowledginga receipt, era ne babaanukula ne bagenda eyo Gender, Labour and Social Development, ne bagenda mu Uganda Communications Commission, era omukyala Irene Ssewankambo nakkiriza nti bbalwa bagifunye. Ne bagenda mu URA ne babategeeza buli body kuba these are professional journalists abategeera ekyokukola ne bakikola ne balaba nga tewali bivaamu ebibala ne bagamba no, kasita tuwulidde omusumba yagwa kirungi tumunoonye twogereko naye atuwe ku magezi, si kubasasula wabula kubawa ku magezi ndi musumba baatugambye TV eyo gigula, naye eno tuli bamu na ku ndigazo naye tukyabanja, tukoze tutya? Omusumba teyabawa mwaganya kwogerezaganya nabo, babbagamba muna nze naguze kiri naye nja kwogerako n'omukulu kuba omukulu Brutus Kajingo yali abatiisatiisa. I have the SFC, I can sell this TV station and we all lose whatever. Abakozi ne basigala nga abakozi abaana benjogera nabo mutebi nga abaana baabwe bali waka. Kati kuba guno mwaka tuli mu taamu 2 zonna abaana bali waka. Balina kuba waka, amasomero nago tegayinza kukkiriza kupadoninga nga tolina ssente. Kakati yeno embeera gye buvuddeko bwe twakola noise eno munnange omwana we bwe namukyaza ne tulwanira olutalo ku social media n'okwengaginga bannamateeka, amawulire ag'essanyu, Uganda Communications Commission noza akalembe ke yasinza gamba gassanyu nti 100 ku 100 kuba Uganda ebyobufuzi obimanyi nti bayinza okuba wammwe essanyu musoke musanyuke enkeera babawuddiise. So television Pastor Tom Mugerwa gye yabadde yaguze oba gye yaguze kuba akyalina right kasita biri bisortingibwa. Uganda Communications Commission yagambye abakulu kubajjukira isusinga tena transferring a license wate nafulumya license osobola okuvaayo ekwena ebawana ku 14 ne bagamba bane mu general public bumuba muyina obuzibu oba obutakanya oba ekintu kyonna
ekigaana transfer eno kolebwa mujje kakati abaana nabafanaga sabu UCC twakuwandiikira dda ozzeera ensonga zino ozitegeera kakati essaawa eno transfer ino egenda kukolebwa twali tubuulira mu ŋŋambo UCC nekolera omukyala Irene Ssewankama executive director n'agamba enjuyi zonna mujje bannamateeka mujje Pastor Tom jangu Brutus Kajingo jangu katusooke tuyimirize transfer ya television yensonga lwaki television eyo tenagenda kumpewo oba okubeera nga kiri official nti pastor agitutte ensimbi ezibwanjibwa zigambibwa ziri mu bukadde obusukka mu 6 ne mu 8 in terms of areas emisaala okitegeera abakozi bonna kakati abakozi bo babadde era bagabakiza transfer eno weegenda ne effectingibwa tetugenda kufuna ki musaala gwonna kyayamba nnyo kuba nti amaloboozi gasobola okutuuka ku bantu abatuufu kuba buli lwokireka kigende nga amateeka egalagira nti step weziti oluusi nga tokoze alamu kikalubamuuko naye kati emikutu emigatta abantu gyatuyamba nti eddoboozi lino bwe liyitawo kituuka mangu ku muntu omutuufu abantu bamutaginga information etuuka katusabe kiveeyo bulungi wekiri wadde si wabi wadde tewannaba kumatiza naye nga wadde si wabi so kyekyo abasabira era nalaba endiga za Pastor Tom owezzeemu Tundu Christian Fellowship nga mugamba biki mwayogera bingi of which it exposed you kuba kitulina okubeeramu ak'obuntu humility humane senses n'okulumirirwa kitosobola kuŋŋamba nti munnamawulire oba omukozi yenna agenda omwaka nga tasasuddwa n'otandika okubuuza ekibuuzo ng'osabira Pastor Tom n'oga mb'omuntu osabye ogeze omwaka mulamba mutosasula era mutakusasula lwaki tovaayo nange nkubuuza omaze omwaka mulamba osabira wa Pastor Tom lwaki ebimu tobifuna lwaki tovaayo okitegeera nakeri aba responding nga bwe batyo naye batwala advantage eri gye natandise nayo nti bakitwala nti eno capitalistic world nti bw'ogaba omulimu exploitinga mukozi oyo omugyamu gwe kyoyagala naye totunuulira welfare ye kyekibi kati n'omuntu oyo ow'ebbali omulabi onuluuka alabanga agamba nti lwaki tovaayo n'atamanya nti abadictating emirimu gino okuba nti mitono mu nsi ate be bamu be bakwatagana n'abantu bano bw'ati okubyamu ddewaka so nga wano essuubi obadde nalyo nti nkyabanja omwezi n'obanja ebiri n'obanja esatu oluusi ne bakuwaayo ogumu awo n'otambula emirala 4 kati kibeera kyabu nafu nnyo okulowooza bw'otyo ng'omuntu omuwa reasoning lwaki tovaayo n'okolera omwaka mulamba nafu nnyo obeera olaze bulazi side ng'otaddemu feelings okulaga kyowagira kuba gwe weebuuze bw'oba osabira wa Pastor Tom mwaka mulamba buli ky'osabira okifuna era bw'oba tokifuna ogenda kuvaayo buvi. So I think he used emotions and to be exact and clear nga bannamawulire tetuli against the purchase owa Pastor Tom kugula TV. It is his right ne ministry ye naye kye tugamba nti parties zonna zisooke ziresolvinge abakozi basasule bulungi kuba omusumba oyo abuulira enjiri ennungi ennyo ng'era agamba nti omukozi si kirungi kumulyaza amaanya. Kakati abaana bano bemanya ababiri abamu ababadde ku CTV basabira wa Pastor Tom baga actually bo bangamba katugende wa daddy kirungi agenda tuwuliriza maama nnyabo kati n'omupiira guli mu ngalo ze kubanga olaba osobola okwetaba mu nkaayana ezitalina mu mikono gyo n'ogenda otabaganya abalwanagana kati kino kiri gy'oli kuba gwe alina ssente gwasasula omuntu yenna ne bw'oba ogula ttaka osobola okumanya abalituddeko basikootaazi bamativu kyangu kiba mu mikono gy'okusinga n'ono atunda. Era nakigambako omuntu omu nemuga nti bw'obeera ng'olina amagezi otegera n'osanga omukadde oba omuntu yenna ali ku ttaka babadde baliguzizza najja nakugamba mutabani n'ettaka eryo ly'ogula amazima amatuufu omusajja oyo yatusendawo busenzi kino bwe kiti atukoze ebikola byonna teyatusasula n'akola atya bw'ogenda mu maaso n'oligula kati bwe tudda mu by'omwoyo bali abatugamba nti tusinza Katonda naki sisula nne Katonda agenda beera musanyufu kuba otegedde n'okutegeera naye n'ogenda mu maaso n'ogamba nze mune ezo tebinkwatako mune weesootinge n'olinze naguze ettaka sense oba tolina. Mu by'ettaka tuddayo mu Land Acquisition Act n'otunuulira nti omuntu ono yajja atya wano abaliwo bajja batya kuba ne bw'ataba nannyini waliwo
akasiima akamuweebwa okugenda okutandika obulamu obulala ng'abadde akuuma. Kati abantu bano ne bandibadde tebakoze ddoboozi eryo bakuba mulanga, kyalibadde kirungi okutunuulira ku bakozi basasuddwa badde basasulwa batya, kubanga waliwo n'omukisa okuba nti bw'oba badde osasula bulungi, okuba nti abakozi abo bakyayinza n'okukolera mutundwe Christian Fellowship TV ng'ekyuse nti abantu bano bonnyini b'obadde okozesa batwala omukisa. Wano mu mateeka bakuwa omukisa nti abakozi bano tubawe omukisa ku kukola kuba nabo tebalina walala wa kudda, mugende mutunuulye contracts zaabwe, okusinga okugamba nti nkiguze kankidduse nkikyuse nina abakozi abalala. Osobola n'okutandika ne bano naye n'atandika nabo batya nga temukwatagana. So endiga za Pastor Tom ne Pastor Tom Mugerwa ne fraternity ya Mutundwe Christian Fellowship, we are not against the purchase, no. What we are against is the transfer. Era tetuli against you ne twasooka wa Butasasula ngono bwe twalabanga omukulu yesiganyo State House ne za mukoddomiwe ate era nga ali part of the directors mukulu Warren Namara ye head of health monitoring unit mu State House, ne tugamba waaye eri emmundu nnyingi amasasi mangi abaana bwe bayogerako eno ennaggulu kumpi baali baagala bakwata omu ku omu niwe byajjamu the man of God ne bagamba wow, the man of God is going to bring sanity into this deal. Nti abamusumba batugambye obuwumbi obusatu buli eri oba bubiri bw'obadde ogenda osasula naffe tubanja olaba otya amicably oyogere naye kuba bo tebabanja Pastor Tom no naye balaba eri emmundu ziri eri abakulu arrogance nnyingi buli kimu ne basiikinga for solace and okubeera intervention bo gwe bayita omusumba waabwe. Musumba teyabawa audience, so kakati UCC yagambye mwenna mujje, the transfer of the license they're gonna be affected for now until ngebbanja ino lisasuddwa. Naye ng'ate singa wali kyalongoosebwa pastor na meeting abaana ne bagamba kale kamite Mr. Brutus fenna tutuule mwe ng'abakozi nti tugenda kikolera mu nnaku bwezi kuba abaana ba meetinga bayaga ku meetinga pastor nga ne installment oba bunch ya sente esembayo tennasasulwa nga tannaba kumalayo yenna kusetoolinga sente ze bakkaanya. Singa tekyatuuka n'eno endiga kutuuka kuva eri kujja okutuwalampa kutulinnyirira kola kutya zituleekaanye zikube noise nti simanyi tuyagenesi musumba what and what yannalabye nga ebyomulimu gwanga Uganda byatuukane wano nti abantu tebakyalumirirwa kaze kibaya kikwata ku musumba oba mumaze emyaka temusasulwa. Oyogedde ku sanity omusumba okugizza nonzijukiza omuzungu annyonnyola nti insanity is doing the same thing same way and expect different results. Bwe baba nga gavumenti oba abantu abalala abakozi b'ebikyamu ab'ensi be tutunuulira bye bakola ate naawe bw'okiwagira n'osuubira ate enjawulo obeera ofaananye kiri nti kyabula lw'okubeera nti olowooza nti enkola yeno gye nkikoze n'oli bwe yakikola naye ate n'osuubira ebivaamu nga byanjawulo ku by'oli. Kati wano omusumba yandibadde kyamukisa mulungi nnyo era bw'owulira nti omusumba yagula ekintu kyemukaayanira omusuubira okugoberera amateeka ag'ensi bulungi kubanga Baruumi oba Romans kinnyonnyola bulungi n'ekulaga nti ebyensi ng'ebifaanaganya ku by'obwakatonda nti abakulembeze ab'ensi mu bagondere. Kitegeeza n'omusumba ono wadde musumba si wa byansi naye ebyensi mwatambulira yandibadde addayo n'atunuula mu akiti ezivunaanyizibwa ku kusasula kw'abantu n'omanya abantu bameka ababanja babadde babasasula batya baali ku contract ki nga tonnakyusa kintu kino kuba ojja kweyubula okikyusa erinnya naye kisigala kirina amabanja emabega ku kyo kisigalako amaziga. So abagoberezi bannange tetuli against nammwe nkiddamu era twajja in peace tulwanirira ne bwe bataba bannamawulire because tulwanidde abasomesa abasawo abazze babanja ensako yaabwe gavumenti n'egibawa medical interns bangi nnyo by the way bodies nnyo tetugamba nti oba there is a conflict here naye everyone deserves payment everyone deserves okubeera nga afuna ekyo kyalafubanidde kyakoleredde everyone deserves that. So gwe bw'ovaayo n'ogamba nti ate simanyi muli against musumba what and what, no we are not against him but ensobi gye yakola oba
abakozi bano aba CCTV kye bakkiriza nti it wasn't appropriate ekyokuba ma audience to meet them to diverse means oba okutuula basale entoto tukoze tutya ng'ate n'abamu basabira weso kyo tekyalabika bulungi ne katulabe ekinaava mu meeting eya UCC abannamateeka ne enjuyi zombi Brutus Kajingo ng'abadde nannyini CCTV ne side ya Pastor Tom try what will come out naye tusuubira bwe kigonjoolwa well and good ekijja kuba kiteredde aye tudde ku nsonga endala nga buli kimu kiri bulungi nnyo naye endiga zaatulumba endiga zaasombye omupiira nga ziraga tuli babi nnyo. Kituufu nnyo okumanya ku bonafide seera ne bbaaya n'omanya wawoogwa kati ekyendiga kiba kibasusse kuba bo balinde bulinzi bizze ku seeti kulaba ku TV batuuleka balabe TV. Bino biba bibasusse olina kutuula kanoolaba TV n'owuliriza mulinde kifaananyi kiteekebweyo ku seeti bino bisukkawo okwo. So endiga mulinde kifaananyi nga mutwe bagambye naye TV ekyalina amabanja Pastor Tom yagula TV naye erina amabanja ge mazima abaana bali bakyakaaba bagaasebo temujja twala kino mujja kitunda nga temutusasudde. So ne bwe munaalaba ng'omwaka guno nga guweddeko nga TV tenagira obanga ebbanga lyeyongeddeyo mukimanye that is the fact. Era ne meeting tugenda baleetera ebifaananyi mu birabe mukakase we are not against anyone, what we are against is the injustice. Desmond Tutu yagamba if you fair oba bobeera ng'oli neutral in terms of injustice obeerako ekikyamu oba n'ekizibu bw'ogamba nti eriyo omuntu oba gwe balyazaamanya n'ogamba muve ku musumba waffe oliko ekikyamu. Nange nzijukizza bazungu bannyonnyola ensonga nnyingi nnyo n'agga nti there is no being neutral between the fire and the fire brigade. Olina okubeerako n'ekituufu w'oli. Omuliro gwagukumye oba oyagala guzikizibwe. Ayinza kubeera awo nga poliisi bwe tuziraba nti ate batuuka mu budde obugenzi ate ne bakuba abadde bazikiza omuliro. Twali naawe ojuka ekyo fire brigade bwe zaatuyitako emisinde. Bamanyi ate okugoba abantu abadde bazikiza omuliro nga batuuse ku ssiini. Neweebuuza kati kiki ekigendera kyabwe kiki? Kakati Musumba twafunye omuntu omutuufu musajja wa Katonda agenda kumala eggobe mu kibya okusalawo eggoyo omuwa butwali yasalawo ebubiro abantu basasule ssente ekyo bwe nkisuubira. Omusumba yandibadde leefali ow'amazima wano. Musumba ye muntu gw'olowooza nti tumusobola ng'oggyemu bino nti kati byakyuka abalimu emmundu baki naye omusumba tumusobola. Musumba aweereza abantu ba bulijjo tusobola okumusisinkana bwe ntyo bwe ndowooza lwakuba kale bikyuseemu. Abasumba b'ennaku zino bali approachable osobola okugenda n'otomera butomezi Pastor Jackson Ssenyonga bw'otyo ku mmundu eziri wali atuuka ali n'apaakinga muve soka noga man of God kyo bannange otuuka wa Pastor Kayanyolooza omala gasalawo olagawa ngenda kulaba ku musumba kola ki wena appointment tibikyuse nnyo bikyuse nnyo ebyo biri ku makanisa ga mu kyalo ebiri wawe okuba nti omusumba ali approachable biri mu makanisa ga mu kyalo akyanoonya akyeyiiya. Ebintu nti kati ensi bwe yandibadde ezibukira amaaso nti bannakigwanyizi bangi nnyo mu bizinesi zino kuba kati bizinesi bannakigwanyizi oli n'akola ekintu ky'otasuubira na muntu wa ssabo akulira ssabo kukola kati omukozi ayagala omusaala mutono okuŋŋaanyiza ssente emyaka mingi okoze crusades mwazikola tukyalina batooni tulaba nga mukuŋŋaanya ssente kyandibadde si okusasula kuno sitekya kozi nga gufuuse muze oba trend okumusono kamuze nga kiwulikika mba omusumba tannasasula amaze omwaka tasasula abakozi be nga te ssente weziri nga injiri kyeyo nga n'ebintu bikyuse kubanga n'omuntu batudde okuwulira enjiri ng'ensonga eno yenkulu ate kyewuunyisa nnyo abasumba bandibadde batandikirwako okusasula bikyuse nnyo. Omusumba se bajjayo fayiro n'agiteeka ku mmeeza nga alinamu abakozi nga bataano basasulira NSSF naye ng'akulaga nti ebizibu bingi nnyo biki ne weebuuza bana bataano ng'osobola obbasasulira ate nga you recruit every year kiki nakugamba nze oli bwajja kasita tayogera ku NSSF nange ensirika noga kati
enjogera eri ebya Kaisali bya Kaisali okimanyi mu bwongo obo nawe oba okitegeera nti omwana alina osasulwa fees essomero bwe litanyega oba kubanja zisasula yandibadde tekyalina nsonga mu kyasa kino ekyabirimu ekimu yandibadde tekyali nsonga kuba omuntu tubadde tulwanira ssente kuba nti ntono cost of living ogiraba bw'ogikomparinga ku mbeera ku finances abantu misaala gye basasula naye ate bwoga nti nazo zikutte oziboye kiba kirala omusumba alimba ensonga ezimu twazinnyonnyola nnyo mu kusooka wali ndaba nga ndandibadde essaawa zina twandibadde tutuuse wano nga kiwedde kubanga ssente weeziri ne Pastor Ssenyonga mugumu muganda wa nenge Pastor Ssenyonga alino Pastor Ssenyonga mugumu blood aba asaana nakuggyako lya pasita mpozi nga lyafuuka linnya nga si tayito kuba oga nti pasita Pastor Ssenyonga ironically Pastor Ssenyonga n'obutasasula bwe bw'amaanyi oyiga nti Ssenyonga mugumu kuba kiwulikika bulala oga nti pasita ate omusumba aba mugonvu nebiwandika bikugamba nti Katonda bw'akulonda akuggyako omutima ogw'ejjinja n'akuwa omutima ogw'ennyama tayinza kuba mugumu nga mugumu ki mpozi nga ono yasooka guno gwasooka ku gw'ejjinja nolwazi oba lwejjini Pastor Ssenyonga ssebo omwaka oguwedde emipiira gyamala kusukkaga mingi nga bana buule ne tuyita nega wayi nveeyo nsasuleko asasulako bakamagu nga ye akoma abakomoreedi be bakuze awamu ebintu by'emirimu byayo Ssenyonga muzibu nnyo n'eggwanga lyonna wakuva waggulu eggwanga ffu naye ekintu kyonkyoge newunya ku Mwami Museveni kyankizibu nnyo Mwami Museveni ga nti institution gyaga obambu ababaka ba palamenti bali wala bwe bamaze omwaka tebannasasulwa ndi kati Museveni ye yazuula amaanyi ge gamuli mu nkozesa ya ssente amanyi bulungi nnyo zikozesa kati bali abali fundamento abawa bulungi eno wansi gye zirina okutuuka gye zitatuuka kyayawukanako ne Ssenyonga we kubanga yandibadde eno bakiriina abatalina maloboozi gajja ku mpewo nga be batafuna naye ye akwata ne ku bano abanene kati ate ekya control room eno kyanjawulo nti basajja bano baba tebalina bumanyirivu abamu beewaŋŋamya nagenda n'abiyigayiga mpola naye tebiyigika kyava asasula n'abanga agamba bayinza okuggyako P5 yange control room ne bwembanze muganda wange naye nga bano abasajja bwe baba baaliko ku Katonda bamuvaako oba oluusi nga tebamubikakasa ebikolwa bikakasa bayinza okuba tebamuvangako alakaiza kayangamba ekigambo ekituufu nti bamwesibako bwesibi naye nga ye yabavaako dda Katonda ali mu kukola ku birala bano yabavaako ne bo bamwesibako abamu bagufuula mulimu oli munyi wetunulira ekintu nga bizinesi kuba kati weebuuze ssente ezo zakuŋŋaanya ziteeka bwe nnyingi eno ministry yazze okuministalinga ba Peter Dosak kusanya ba Peter Doska ya Dosk Ministries bavudde United States bapatanaze emyaka gyonna naye okutuusa n'essaawa eno nga oza basobola okugyawo nga tebalina kye baleese yadde kuba bw'obanga ssente azifuna zo ssente zo tetulina mu discussion nti afuna oba tafuna naye omuzimu ogwo okuba nti gw'amaanyi oguli mu ssente okuba nti omusumba abadde omusumba emyaka 3 alemeddwa okuwangula agobye emizimu emirala naye omuzimu gw'obulyazamaanya gw'obutasasula gw'obukumpanya omulemeddemu ne mu kugula ettaka awo waaliwo embiranye ensonga nnyingi bagendagenda mu kkooti naye essente ndowooza gy'okoma okuba nazo ate kwe kuzaagala kuba abasajja bano bafunye ssente ate nga basolooza busolooza mwaka ku mwaka zigamba nti mirimu nga kusolooza kubanga ensi tuli mu nsi ey'abantu nti toyina waakuddukira olina kusigala awo ssente be bazireeta abantu bano bennyini endiga zino singa si security nnyo tubadde abantu bano balina kumaakinga nga bagenda mu ndiga kubanga ze zireeta ssente azimbye kyaki egaziye abantu bangi we bali naye ate okusasula abakozi batono nnyo namba ntono na nnyo ku bantu ssente ze bafuna sebo bangamba Pastor Ssenyonga ne bw'aba alina crusade oba guluwa aweereza nzite in court case oba omuntu mwe mulina okuteeka ssente naye ziba locked to the extent nti ekisumuzo yakirina yekka muteeka ngakolaba obuntu bwa banka
obwo bwe tuteekamu donation biki ebyo akantu ako ababbanka be baba n'akasunzo ateekamu kitosobola kukola ki nti n'oba olina muntu wange oyagala omuweeko 5 kitosobola kukola ki kusumulula wano ogyemu kyenji kakati ne kali bwe kali nti ye ebiweebwayo ewuwe kwegamba bya looko Man of God n'ataganya muweereza yenna ku kisawa kisumuzo ku sabbuuni abasajja baguma awo atakuumira mbeera atukumye katujje ne eno sheddako nekineta nabbi moving dictionary yagamba ng'otandise gonzizitondese mu Lungereza nga tewambuulidde manyi nali ngenda ndugoba baŋŋamba dda nti n'erinnya kyusa dde eno naye kale genda maaso naye mu kitundu ekiddaako ngenda kujja ne nabbi Mutebisomo yagamba nti wuhu wali natuukira mwezi ogw'omusanvu mu gw'omunaana tegunnatambula ku wiikeezi kyeyayogera kyakoze naye wagamba nti wuhu muline mu gw'omunaana awo tuze otuukawo nga yeegaanye byayimba amaze n'okuvuma omukulu ate yalodde yamwisizaamu neggaali katujje Uganda y'enkya